tàwọ́tàsẹ̀ níkùn yín tí ẹ fẹ́ bu iléeṣẹ́ IBEDC gbọ́ kódà ẹ lè wà ní ilé yín kẹ́ẹ̀kan sí wọn ìyẹn lórí ètò yìí torí pé ètò oníbàárà náà ni nígbà tí tó bá lọ lọ́wọ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí mo máa fi pè wá tẹ́ẹ̀ fi dá sétò tẹ́ẹ̀ fi bù wọn gbọ́ torí pé ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ iléeṣẹ́ IBEDC wọn kì í tẹ̀tì láti fa àwọn òṣìṣẹ́ wọn ránṣẹ́ sí wa torí pé tá bá ti ń tàkótó ìbéèrè sí wọn làwọn náà máa fi ẹ̀rín tọ̀yàyà dá wa lóhùn níbo la lọ lẹ́nìí abẹ́ tí ẹ fẹ́ sanwó náà yín láì kúrò nínú ilé yín iléeṣẹ́ IBEDC náà ló tó bẹ́ẹ̀ àbí nǹkan kan ti ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lórí iná ẹ̀lẹ́tíríkì yín ládùúgbò yín lórí ètò ìtẹ́ bá ti bù wọn gbọ́ lọ́gán òun náà ló wá wójú tú sí hallelujah abọ́dúnrè lórúkọ mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ IBEDC fónígbọ̀wọ́ ètò yìí ẹ ṣeun. Daniel, it's a lovely Thursday morning again here on BCOS television. Welcome to the program IBEDC Light Up Imole Day. Of course, this is a program sponsored by the Ibadan Electricity Distribution Company to provide a platform for consumers of electricity, of course, to interface with the company. And whether or not you have questions on metering, on payment systems, whatever it is your concerns are when it comes to power supply, you get those answered right here on IBEDC Light Up Imole Day. My name is Ibedc, and it's my pleasure to welcome you once again. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní ibi tá à ń lọ jìnnà ibi tá à ń yà lọ ni Dòwú bá mi fi àlejò wa hàn ká wá sọ tá a fẹ́ ṣe lénìí kankan. All right, so today we're focusing on reasons for the present shortfalls in supply and how this affects revenue. And to help us with that conversation is a representative of the IBEDC, talking about engineer Kolawole Kayode, who is a technical engineer, Monoton Business Hub. Good morning, and thank you for coming on the show. Yeah, good morning, sir. Good morning, madam. Ẹ káàbọ̀ gbogbo ilé ńkọ́. Àlàáfíà. Etí àgbéyẹ̀wò láàárọ̀ tí náà ni pé ohun tí ó fa ìdákúrekú iná ẹ̀lẹ́tíríkì kí ni tó fà gangan ipa wo ló ní lórí ọrọ̀ ajé iléeṣẹ́ IBEDC ṣó tiẹ̀ ní ipa kankan kí làwọn ipa tó ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ bẹ̀rẹ̀ ètò. All right, so in recent times there's been this surge in complaints about insufficient supply and even intermittent ones from different quarters. So what would you say is the reason for this shortfall in supply in recent times? Yeah, thank you, sir. The major reason in the shortfall of supply across the country presently is shortage of gas. The generating companies have been having inadequate supply of gas, which is making it difficult for them to generate the right quantum of energy that will get to our customers. And with this shortfall, they are getting less than 43% of the actual amount of energy needed for generation. And this is what is causing majorly the erratic supply and not being able to give the actual hours of supply to our customers at the moment. Ẹ ṣeun tí ẹ bá wo gbogbo àyíká wa àti agbègbè tó ń kálukú wa ń gbé tẹ́ bá bèlè wá ní kò sí ná tẹ́ bí tó wá ní kò sí ná kí ni tó fà kí ló ṣẹlẹ̀ torí pé kì í rí báyìí ó ti pọ̀ jù lákòókò tá a wà yìí. Ẹ ṣé gan bí mo ṣe sọ ní òyìnbó afẹ́fẹ́ gas tí wọ́n fi ń generate náà òun ló ní òtó ló ń fà tó jẹ́ pé iná tí wọ́n tà fún wa kò tó láti pín fún àwọn oníbàárà wa. Ní towards the end of ọdún tó kọjá November December àwọn vandals ọ̀pá epo tó fi ń fi gas bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bàjẹ́ so ìyẹn kọ́kọ́ fún wọn ní ìṣòro láti jẹ́ kí gáàsì dé ọ̀dọ̀ àwọn tó máa fi generate. ṣùgbọ́n láti ọdún tó kọjá ṣé wọn mọ òdiwọ̀n iye gáàsì afẹ́fẹ́ tó nílò láti pọn epo láti pọn iná ẹ̀lẹ́tíríkì jáde. Ẹ ṣé olóòtú àwọn tó ń lo gáàsì yìí láti generate àwọn náà ń rà láti ibì kan ni. Àtọwọ́dọ́wọ́ ni. Àtọwọ́dọ́wọ́ ni so táwọn èèyàn bá tà fún wọn kò sí bí wọ́n ṣe fẹ́ fi ṣe ìpèsè iná ọba fún wa. Okay, let's go further. When this happened, I mean, this has been happening. So what exactly is being done to cushion the impact of the shortfall in supply? Yes, what we are doing is the little amount that we are being given, we are rationing it across our customers. And as we all know, we have different bands. So as your band is, that is the fraction of the supply that you are getting. So in as much as it's not growing as it ought to be 100%, little by little, the amount of quantum of energy given to us will be rationed and it's being given to customer so that they can have a fair share of the supply given. Is that a short-term measure
Because some might say that's not a sufficient response. Well, you know, we are not the one generating this electricity. We are just the one distributing to the customers. So it's what is being generated that's been given to us that will distribute to the customers. So I believe the governments are working with all stakeholders for them to make sure that this thing is conquered and resolved as soon as possible. kì í ṣe wípé kò sí rárá wọn bá lọ fún yín àbí wọn ò fún yín rárá ni. Wọ́n fún wa, but kò tó. ìwọ̀nba tó wá fún yín yìí ẹ̀ ń kó síbì kan ni àbí ṣe ń pín. Iná ò ṣe kó pamọ́. Kì í ṣe nǹkan tá a lè kó sínú storage tank lókè o. A ní 50 litres tó bá dọ̀la a máa pín. Bọ́n ṣe fún wa náà la ṣe ń fún àwọn oníbàárà wa. Ìgbèlè wa dojú ẹ̀kọ́ kò dojú ọkọ̀ dọ́dọ̀ àwọn aráàlú. Well, a ní ìsọ̀rí àwọn banks wa, and it's the priority of the banks. La ṣe ń fún wọn ní àwọn tó bá ti wà lẹ́ka pé bandi ẹ̀ náà wà ó ṣeé ṣe kó mọ̀ kò ní sí. Àwọn níná àwọn banks. So àwọn banks yẹn bọ́n ṣe ń pín iná yẹn nìyẹn. There is a lot of heat at this time. Exactly. Especially, I mean, between the hours of 10 and 12. And that's before people go to sleep fully. So is there any improvement? I mean, there's any hope, rather, for any improvement in the short term? Yes. Rain will still start falling now. And once there is water, the hydro stations too will start generating. And with their generation being put together with once the gas thermal stations are generating, definitely that would be great improvement. Are you saying currently the hydro turbines are not working? They have, but they are not functioning optimally. Ìjọ ṣeé ṣe pé kí àwọn tó jẹ́ oníbàárà yín kí wọ́n ní ìfọkànsí pé ó dáa o ọjọ́ iwájú iná yìí ó dáa jù báyìí lọ. Ṣé ó wà ṣá? Bẹ́ẹ̀ ni olóòtú, because tí àwa ò bá fáwọn oníbàárà níná a lè gbó lọ́wọ́ wọn. And láì jẹ́ pé a rí owó a ní lè ṣe àwọn ìpèsè ohun tó ń generate iná bó ṣe yẹ kó tó àti bó ti yẹ. Ó dà wọ́n ní bí báàsì ò bá sè kò sí ti bàálù ó là torí pé ẹ̀yin náà lè kángun sọ́dọ̀ aráàlú láti pín iná. Ibi tẹ́ ẹ ti ń gbà wá ṣé wọ́n mọ ohun tẹ́ ń kojú ṣé wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn ò ní iná rárá. Kì í ṣe wípé tẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ní iná ọba wà fún wa bíi wákàtí mélòó kò sí rárá. Wọ́n mọ̀ torí lóòrèkóòrè ní gbogbo àwọn ìsọ̀rí tó ń wà nípa ìṣọ̀gùn bí iná ṣe ń jáde bó ṣe ń dọ́dọ̀ wa bá ṣe ń tà là ń ṣe meeting. So every stakeholders are well informed. Okay, so you talked about vandalism. Yeah. It has been the major cause for the shortfall in supply of gas. Exactly. All right, so if that's the situation, what are the steps being taken for the restoration? Of course, we know when we talk about electricity value chain, you are the third, okay, exactly. The wheel, That's right the last there. one. Okay, so do you have control over that, and what's being done to resolve that? Thank you, sir. We don't have control over the gas line vandalism or the generation or the transmission. Ours is to distribute what is given to us. And I believe the governments are meeting with the stakeholders to see that how to secure the pipelines very well to forestall future vandalism of the gas pipeline. Gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ IBEDC ó jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ súnmọ́ àwọn aráàlú ẹ̀yin lẹ sì ń fún wọn ná ìgbésẹ̀ wo lẹ ń gbé akitiyan wo lẹ ń ṣe tó fi jẹ́ pé àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ̀nyí nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹni afẹ́fẹ́ gáàsì pé ọ̀pá tó ń gbé afẹ́fẹ́ gáàsì káàkiri àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan lọ́bẹ̀ wọ́n bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ń gbé iná káàkiri náà àwọn ọ̀kadì mẹ́wàá ni wọ́n ti páìpù wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n ti gbé kébù lọ wọ́n ti gbópò wọ́n ti ṣe kinní kan kí ni iléeṣẹ́ IBEDC ń ṣe ǹjẹ́ gbèsè kankan ti wà tẹ́ ń gbé bí? Ẹ ṣé olóòtú, lóòrèkóòrè la máa ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn oníbàárà wa. Then a ní collaboration pẹ̀lú NSCDC àwọn civil defence because àwọn ni ìjọba fún ní ojúṣe kó máa mójútó àwọn irinṣẹ́ tó ń fún iná sí àwọn aráàlú. And from time to time a máa ń ṣe meeting pẹ̀lú wọn. Then a tún máa rọ àwọn aráàlú pé kán wà ní kán máa bá wa mójútó àwọn ìgbáradì ẹ ṣé kán máa bá wa mójútó àwọn irinṣẹ́ wa tó súnmọ́ wọn so that kò ní jẹ́ pé wọ́n á jí láàárọ̀ wọn àdìpọ́n ti gé ọmọdé oyè kò kàn wá torí lọ́pọ̀lọpọ̀ àdúgbò kán máa wọnú transformer lọ báyìí wọ́n kálukú mọ̀ lọ bí iṣẹ́ ni. Ẹ ṣé olóòtú. Okay, sometimes customers complain that they often don't know
what the situation is until they begin to speak out. Do you have publications or announcements in place to inform them of necessary information or developments before they begin to, clamor for attention and or explanation? Thank you, sir. We have branding and communication departments that they do publications from time to time. And also, we have different platforms on WhatsApp, community-wise, section by sections, to communicate to our customers whenever we have breakdowns, and we encourage them to give us feedbacks too, because we can't be everywhere every time. And they are closer to all these our infrastructures more than we do. Anytime they have any breakdown, we expect them to give us the feedback via call or send WhatsApp messages or even reach out to us in our office. Will it be right to say then that those who say they don't get the information are those who don't interface with these platforms you have mentioned? Yes, sir. I will say that, sir. Sure. Ìjẹ́ ti ẹ̀ ní àwọn tó yẹ pé ẹ ti ń kàn sí àwọn oníbàárà yín pé nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀ torí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà lómìnira àti ẹ̀mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí àkànní náà tó bá bẹ lómi pé ẹ ní láti bí ọjọ́ mélòó àmọ́ kankan nígbà kan tí iná bá fẹ́ lọ láwọn ìpínlẹ̀ kan nígbà yẹn tá a wà ń bẹ̀ wọ́n á sọ pé ní àdúgbò báyìí báyìí o kinní kan kv kinní kan o ó sọ sẹ́lẹ̀ o ó ṣeé ṣe ká gbéná kó lórí ẹ̀ láàrin wákàtí báyìí sí báyìí nígbà ní ìsìn kò sí nǹkan tó jọ mọ́ akọ̀ṣà rí i pé kò sí ná kò sí nǹkan kan àwọn kí la fi ti yan iléeṣẹ́ Ibedc kí lẹ̀ ṣe tí ó fi jẹ́ pé etí àwọn oníbàárà yín di lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà sóhun tó yẹ kí wọ́n mọ̀. Ẹ ṣe olóòtú recently nígbà tí iná yìí ṣe ségesège a fi information síta nípa nǹkan tó ń fa bí iná ṣe rí then níbi tá a bára wa ní orílẹ̀-èdè nísìnyí àwọn èèyàn burúkú wọn ti bẹ̀rẹ̀ rere jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ní pé tá a bá fún àwọn èèyàn ní information pé àdúgbò báyìí o iná ò dáa àwọn ọ̀bàyéjẹ́ wọ́n á lo opportunity láti lọ bà àwọn irinṣẹ́ wa jẹ́ so tó rẹ̀ jẹ́ pé ìgbà míì à ń fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ fún àwọn aráàlú bọ́ a máa ń ní àwọn stakeholders ní community táwọn pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn eléyìí èèyàn tó yẹ pé wọ́n ṣe fọkàn tán ni wọ́n táwọn fún ní information. ọ̀dà Ìdòwú kó tó di pé ó sọ béèrè ẹ jẹ́ ká délé agbára ìpolówó ọjà làgùn mọ̀wò kí ni iléeṣẹ́ Ibedc ní fún wa ń bẹ̀ à ń bọ̀ náà. Ibedc láìtọ̀ ìmọ́lẹ̀ dé olóòlùdé sójú mọ̀máwòrán yín láti kàn ní mọ̀máwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílẹ̀ Akéde lórí ìtàtì Ìbàṣọ̀run ìlú Ìbàdàn iléeṣẹ́ Ibedc àwọn náà ló ṣe onígbọ̀wọ́ ètò oníbàárà náà ni Ìdòwú. Okay, so let's get on. We're still discussing reasons for the present shortfalls in supply. Now let's go to the revenue part of the conversation. Now, you are a business. Ibedc is a business. Yeah. And that means that if you don't supply, you don't get revenue. So there's a shortfall in recent times. How has that affected revenue for you? Generation. Yeah, it's greatly impacting our revenue generation because once customers are not getting supply, the willingness to pay will not be there, especially those on prepaid. If the energies on their meters are not depleted, that money will be with them. So we are greatly losing with this inadequate supply of electricity at the present moment. A sọ wípé ìdákúrekú iná ẹ̀lẹ́tíríkì kò sí iná kò ṣe ipa wo ló ní
lórí ètò ọrọ̀ ajé iléeṣẹ́ IBEDC ṣé pẹ̀lú bí ó ṣe ti owó wọlé yà. olóòtú owó wọlé o because iná tí ó sì kò sí bá yẹ fẹ́ gbowó ẹ̀ so torí ẹ̀ náà làwa ṣe náà ṣe ń rọ àwọn aráàlú pé kán sì faradà fún wa kò wù wá bá a ṣe fún wọn ná. kí ni nísìn òwú yín bẹ́ẹ̀ ṣe fún wọn lọ kí ni ìgbésẹ̀ yín tẹ̀ ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ láti lè jẹ́ wípé ilé ẹ̀lẹ́tíríkì níbi gbogbo tí ẹ̀ka ẹ̀wọ́jà yín dé dúró ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni o Ògùn ni o Èkó ni apá kan Niger ni Kwara State Ọ̀ṣun ni tó jẹ́ pé wọ́n á lè máa rí iná ọba wọ́n á máa rí ìbùkún títọ́ àti bó ṣe yẹ kí ni ìgbésẹ̀ tẹ̀ ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́. ẹ̀wọ̀n pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣe pé yìí náà kàn dúró pé ọ́n ti ní kò sáfẹ́fẹ́ gáàsì. àwọn pé mo náà sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwa kọ́ là ń generate sí wa ní pé láti gba owó ẹ̀ so à ń ṣe ìfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka tó jẹ́ pé àwọn náà ń pèsè iná yìí fún wa tó jẹ́ pé láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo afẹ́fẹ́ gáàsì tí ó tó á tó á dẹ̀ jẹ́ pé iná á tó fún aráàlú. Okay, so IBEDC prides itself as a customer-centric company. Yeah. Now, what are you doing, when it comes to consumers now? What are you doing? Is there any collaboration or cooperation with them to ensure constant understanding and ongoing progressive interface that they understand, okay, this is not IBEDC's fault. This is something from generation or transmission, and so give us time and all this, to foster goodwill. Yeah, we are engaging our customers. As of yesterday, some stakeholders were still at our head office with some of our management staff to give them information concerning the state of lights, what we are doing, what is causing it. And at the same time, we are reaching out to our customers via all our platforms that we have to give them this vital information that they should just bear with us. It's a phase that will pass. And for them to know that it's not really our take by not giving them the supply. Ẹ̀yin wa, àkókò tí tó fún yín, ìyẹn gbogbo oníbàárà iléeṣẹ́ IBEDC láti bá wa dá ṣètò ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ máa fi dá sí i wọ́n ti fi sójú móhùnmáwòrán kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ bù wọ́n gbọ́ náà láti ń béèrè ọ̀rọ̀ láti bí ìṣẹ́jú mélòó lọ́wọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ sí ẹ pè àádá yín lóhùn wọ́n á sì fi dáhùn sí i bí àwọn agbègbè ṣe wà káàkiri báwo lẹ ṣe ń kàn sí wọn báwo lẹ ṣe ń bá wọn ṣe ìdúnàdúrà tí ì ṣe wípé àfi tó bá délé iṣẹ́ yín náà látò gbọ́ látò mọ tó ń lọ. ẹ mọ̀ pé gbogbo agbègbè kọ̀ọ̀kan tó ní ẹ̀rọ ìgbóúnjọ́jáde wọ́n máa ń ní electricity committee ìtorí irú èyí àwọn òṣìṣẹ́ wa tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní ìfikùnlukùn pẹ̀lú irú àwọn alága rìn láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó yẹ pé tí wọn ò ní di àwọn ló dẹ̀ ń ràn wá lọ́wọ́ láti fún àwọn tó ń gbé agbègbè wọn ní torí gbogbo community ló máa ń ṣe maybe monthly meeting or weekly meeting. bó ṣe sátidé bó ṣe sọ́tọ̀ bó ṣe jọ́ọ̀lá mi sí báyìí. so nínú ìpàdé bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń pè wá sí àwọn náà dẹ̀ máa yọjú sí wọn láti fún tó wọn létí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. All right, if you have any question for us, you have the numbers showing on your screen. Call any of the numbers and your call will be taken and answers will be provided by our guest here. All right, so you already admitted the fact that when there is no supply, IBEDC is losing money. So what other things, or what is IBEDC doing to improve revenue collection, generation? Yeah, the thing is, those that we are giving much supply now, we are focusing on them, especially those on band A, because they are the one getting a larger share of the percentage of the energy we are getting now. So what we do is, the areas where we have band A's, that's where we focus more to get our money. And we're encouraging our customers not to bypass their meters, because it's an offense and there is a law against it, that anybody that bypasses meter will be prosecuted. Bí gbogbo nǹkan ṣe wá rí kò sẹ́ni tó tẹ́ lọ́rùn náà kí ni àwọn tẹ́ ń ṣe láti lè jẹ́ wípé ẹ̀ ń rí nǹkan kan mú wọlé wá tó jẹ́ wípé ẹ̀tọ́ owó ọrọ̀ ajé á tún máa lè gbòòrò sí i. Àwọn tí wọ́n rí iná yẹn díẹ̀díẹ̀ àwọn ẹ̀ka tó jẹ́ pé bàǹdé náà wà àwọn là ń lọ bá jù nísìnyí láti jẹ́ pé owó náà tó àwọn ń lò là ń gbà lọ́wọ́ wọn, because other bands, those on the lower bands, iná yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ dọ́dọ̀ wọn àdẹ̀lẹ̀ lọ́ máa gbowó náà lọ́wọ́ wọn. So àwọn bàǹdé gangan làwọn kọ́sọ́mà tó ń gbádùn náà báyìí àwọn ẹ̀dẹ̀ ní focus wa láti gbowó yẹn. À ń sọ̀rọ̀ nípa pé
àwọn èèyàn ba ọ̀pá iná tó ń gbéná káàkiri jẹ́. Ǹjẹ́ ẹ tiẹ̀ ti fi kélé òfin gbé àwọn kan rí tó jẹ́ pé bóyá wọ́n rán wọn lọ síbi tó yẹ kó rán wọn lọ tàbí tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé nípasẹ̀ tí wọ́n ṣe iná fi rí láti iléeṣẹ́ IBEDC ṣó wà? Ọ̀pá epo kò sí ní ìpàgọ́ ti IBEDC, but àwọn tó bá jí cable transformer àti mú oríṣiríṣi àwọn èèyàn a lè ti prosecute wọn. Àwọn kan wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́. Lórí pé wọ́n jí kébù. Bẹ́ẹ̀ ni. Ta ló rán wọn lọ? Ìjọba ni. Iléeṣẹ́ IBEDC. Àwa máa gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ pé wọ́n ba irinṣẹ́ wa jẹ́. So ìjọba dẹ̀ dájọ́ fún wọn pé ẹ̀sùn olè náà fi kàn wọ́n. Ẹni tó bá dẹ̀ jí jalè dandan ni kó gba èrè. Ìdájọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣeun. Okay, so when we talk about the value chain, generation, Ìdòwú ọjọ́ tí ń lọ àti fẹ́ mọ́ lọ. and supply, so just very, very quickly, what sort of cooperation does IBEDC need to make sure that there is efficient power supply? You mean with our customers or with the other? Yeah, with the other two tiers of the, circle. Yes, we meet from time to time, very constantly, because we have to give them feedbacks and we hear from them as well. So there is serious collaboration with all the three tiers of generation, transmission, and distribution. So there is serious collaboration. We meet and we talk and we give them feedbacks. Okay, this is where we say a very big thank you. Engineer Kolawole Kayode, technical engineer for IBEDC, Monitor Business Hub. Thank you very much for coming. Thank you for So inviting me. happy Thank you, you. man. I should go now. Yeah, thank you. All right, so this is where we wrap things up. Thank you so much for being part of today's show. Of course, IBEDC Light Up Imole Day returns next Thursday at exactly 10 a.m. Until then, I say, make sure you are a responsible citizen and customer. Do not bypass your meter. Pay for what you use. See you next time. Bye-bye. Hallelujah, abọ́dúnrún lórúkọ mi. Ẹ jẹ́ ká rí dájú pé à ń san owó náà wá déédéé ká sì yàgò fún àbùkù. Ó dijọ́ mẹ́jọ ìní. At IBEDC,